Previously, we have discussed what is nutrition and what are the different types of nutrition and what exactly is autotrophic nutrition, what exactly is heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, we are going to discuss specifically about plants, how they accumulate food. So plants prepare their own food using a process called photosynthesis. I already decoded this word, that is photosynthesis. Photo indicates light. Why exactly light is called as photo? Because light consists of energy particles in it as a packet, and those energy particles are called as photons. So that is the reason these light is instead called as photo, and using this light energy, the plants synthesize food material. Today I am going to say one interesting thing regarding photosynthesis, how it is related to the physics, theory which was proposed by Einstein. Einstein has given a theory called E is equals to mc square. If you remember, this is a famous equation which was proposed by the great scientist Einstein. So what exactly he has proposed through this particular equation? He has told that if you have enough energy, that energy can be used to create mass. So that is what Einstein has told. The same thing happened in photosynthesis. Even in photosynthesis, if you observe, the sunlight is absorbed and it is converted into, this sunlight is used to make some mass, that is carbohydrate. Some mass in the sense, if the plant is very small, chinna undi, plant wala chinna undi, oka 1-2 years poyinaka chudam plant ante undada ledu, it will grow in its size. That means it has accumulated some mass into it. దాని లోపల కొంచెం మాస్ తెచ్చుకుంది. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంది? హౌ ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ దిస్ పాసిబుల్? మాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మాస్? బై కన్స్యూమింగ్ దిస్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీని తీసుకొని దాట్ ఎనర్జీ యూటిలైజెస్ టు క్రియేట్ సమ్ మాస్. సరే, మాస్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది? దేర్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ photosynthesis. Under this photosynthesis itself, you will get to know how this energy is utilized and the mass is created within the plant. So initially nobody knows. ఇప్పుడంటే మనకు ఫోటోసింథసిస్ తెలుసు, చిన్నప్పటి నుంచి సెకండ్ క్లాస్ నుంచి వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్, ప్లాంట్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ బై ఫోటోసింథసిస్ అని ఇట్లా చెప్పుకుంటూ మనకు వస్తున్నారు. కాబట్టి ప్లాంట్ ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనగానే ఫోటోసింథసిస్ చేస్తారు కాబట్టి ఫుడ్ వస్తుందని you all people know. But once upon a time, long ago, that is in, let us take, it's like 18th century. In 18th century, nobody knows. Many of the scientists, they don't know how exactly this plant accumulates food. Plant ki food ekkadi nunchi vastado ఏ scientist ki తెలియదు అప్పుడు. Then there were different theories. ఒక్కొక్కలాగా థియరీ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు, రైట్? సేమ్ అట్లనే C.B.Van Neil, J.B.Van Helmont, sorry, not C.B.Van Neil, he is the scientist who comes after him. Photosynthesis process lo J.B.Van Helmont tarvata there is a person called C.B.Van Neil. J.B.Van Helmont. మరి ఈ సైంటిస్ట్ గొప్పతనం ఏంటి? ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్, there are different scientists who are making different proposals about this photosynthesis. అట్లాంటప్పుడు J.B.Van Helmont అనే ఒక సైంటిస్ట్ కూడా ఒక థాట్ వచ్చింది. అరే, ఇంత పెద్ద చెట్లు పెరుగుతాయి కదా, నాకు ఒక థాట్ ఉంది. ఏంటంటే, దీస్ ట్రీస్ దే కన్స్యూమ్ సాయిల్ అండ్ దే గ్రో టు దిస్ మచ్ బిగ్ ఎక్స్టెంట్. ఇంత పెద్దగా ఎట్లా అంటే సాయిల్ తిని పెరుగుతాయి అని అనుకున్నాడు అనమాట, అని అనుకునేవాళ్ళు అంతకుముందు వరకు. బట్ J.B.Van Helmont has disproved it using an activity which has taken 5 years. ఒకటి ప్రూవ్ చేయడానికి J.B.Van Helmont ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేసిందన్నా? 5 years వెయిట్ చేసింది. వాట్ హీ డిడ్ ఇన్ దిస్ 5 years లో ఆయన ఏం చేసి దాన్ని డిస్ప్రూవ్ చేసిందో, ప్లాంట్స్ సాయిల్ ఇది పెరగవు అని డిస్ప్రూవ్ ఎలా చేసిందో చూద్దాం. సో
So what is the activity he has performed? It is not there in your textbook, but it is important to know that how exactly the scientist approached this particular stage called photosynthesis. ఎక్కడి నుంచి ఈ photosynthesis అనే స్టేజ్కి వచ్చినారో మనకు తెలవాలి కదా. ఫస్ట్ లైక్ ప్లాంట్ ఉంది, ప్లాంట్ లో క్లోరోఫిల్ ఉంది, ఇట్ కన్స్యూమ్స్ లైట్, ఇట్ కన్స్యూమ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇట్ కన్స్యూమ్స్ వాటర్ అండ్ ఇట్ ప్రిపేర్స్ ఫుడ్. ఇట్లా ఎవ్వరు ఫస్ట్ జనరలైజ్ చేయలేరు. It is a step-by-step process. Every discovery or every invention will be a step-by-step process in science. Remember, so one of that crucial steps, chala mandi scientists chala work chestaru, but there are some scientists who contribute enormously. వాళ్ళు చేసిన ఒక చిన్న కంట్రిబ్యూషన్ వల్ల there will be enormous change, చాలా చేంజ్ వస్తుంది, అండర్స్టాండింగ్ లో చాలా చేంజ్ వస్తుంది. అట్లాంటి అండర్స్టాండింగ్ చేంజ్ తీసుకొచ్చిన ఒక సైంటిస్ట్ ఎవరు? J.B.Van Helmont, Jean-Baptiste van Helmont. He is the scientist who disproved that the plants won't grow consuming soil. So activity gurinchi telusukundam ippudu. What is that activity exactly? So I'm going to demonstrate that activity. First thing is that oka chinna plant తీసుకున్నాడు. He has taken some plant and what he did was he has weighed that plant. ఈ plant ని weigh చేసిండు. He has taken a plant, small plant తీసుకున్నాడు. తీసుకొని let us suppose, I mean here I am concentrating upon the concept rather than on the diagram, so kindly follow. Okay, so this is the plant he has taken and he weighed it. Then he weighed it. He noted down what is the initial weight of the plant. Initial weight note down చేసేసుకుని he has taken some soil. కొంచెం సాయిల్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని పూర్తిగా డ్రై చేసేసిండు నాన్న. ఆ సాయిల్ ని తీసుకొని ఏం చేసేసింది, he has dried it. డ్రై చేసేసి ఏం చేసిండు, he has noted down the weight of that dry soil, even weight of dry soil. ఈ డ్రై సాయిల్ వెయిట్ కూడా తీసుకున్నాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేసిండు, he planted this into this dry soil. ఈ డ్రై సాయిల్ లోకి ఈ ప్లాంట్ ని ప్లాంట్ చేసేసి రోజు వాటర్ వేయడం స్టార్ట్ చేసింది. హీ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ వాటర్ ఇంటూ దట్ ప్లాంట్. మళ్ళీ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత టెస్ట్ చేసింది, మళ్ళీ 5 years. He was patient till 5 years. 5 years వరకు ఈ ప్లాంట్ ని అట్లానే కాపాడుకుంటూ ఉండే, వాటర్ ఇచ్చుకుంటూ పోయినాడు ప్రతి రోజు. he has been giving some water to this plant and after 5 years, సినిమాలాగా after 5 years చిక్ ఇట్లా 5 years తర్వాత ఏమైతుంది, జస్ట్ ప్లాంట్ అంతే ఉండదా, ఉండదు, పెద్ద ప్లాంట్ అయిపోయింది. ఈ ప్లాంట్ కాస్త చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ మాస్. దాని ట్రంక్, ఐ మీన్ దాని స్టెమ్ సైజ్ పెరిగింది, దానికి బ్రాంచెస్ పెరిగినాయి. సో దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ చేంజెస్ టు దిస్ ప్లాంట్. And now again what he did was he has taken out this plant again and he weighed this plant. He plant ni weight choosing anamata. After 5 years again he has taken final weight of the plant. Plant final weight entundo చూసుకుంటే will there be increase in the mass or not? Yeah, obviously there will be increase in the mass of the plant. 5 years తర్వాత ప్లాంట్ అంతే ఉంటుందా, పెరుగుతుంది, దాని సైజ్ లో పెరిగింది. మరి అంతమంది ఉన్న అజంప్షన్ ఏంటి, ఆ 5 years బిఫోర్ ఒక అజంప్షన్ ఉండే. J.B.Van Helmont ఈ యాక్టివిటీ చేయకముందు ఒక అజంప్షన్ లో బతుకుతుండే సైంటిస్ట్ అందరూ, జనాలందరూ ఒక అజంప్షన్ లో బతుకుతుండే. వాట్ ఈస్ దట్ అజంప్షన్? దట్ దీస్ ప్లాంట్స్ కన్స్యూమ్ సాయిల్, మట్టి తిని పెరుగుతాయని దే యూస్ టు అజ్యూమ్ ఇట్ టిల్ దట్ పాయింట్. బట్ మట్టి తిని పెరగట్లేవు అని ప్రూవ్ చేయడానికి కదా ఈ పని చేసింది. సో వాట్ హి డిడ్ వాస్ హి హస్ టేకెన్ అవుట్ ది సాయిల్. ఈ పాట్ లోపల ఉన్న సాయిల్ అంతా తీసి అగైన్ హి డ్రైడ్ ఇట్. అప్పుడు డ్రై వెయిట్ కదా తీసుకుంది, డ్రై సాయిల్ వెయిట్ కదా తీసుకుంది. అగైన్ వాట్ హి డిడ్ వాస్ హి హస్ టేకెన్ అవుట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సాయిల్, హి డ్రైడ్ ఇట్ ఎంటైర్లీ డ్రై చేసేసి అగైన్ హి weighed the dry soil. డ్రై సాయిల్ వెయిట్ ఎంతనా చూస్తే ఉంది, ఈ డ్రై సాయిల్ వెయిట్ సేమ్. ది డ్రై సాయిల్స్ వెయిట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. ఏది ఇప్పుడు ఈ మాస్ సపోజ్ ఇది 2 kgs ఇంక్రీజ్ చేస్తే సాయిల్ 2 kgs డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా లెక్క ప్రకారం. అంత ముందు ఉన్న అజంప్షన్ తో తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ది సాయిల్ మస్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ మాస్.
there must be decrease in the mass of the soil, but there is no decrease in the mass of the soil. Instead, the plant has grown, but the soil's weight has remained same. This has disproved that the plants won't grow if consuming this soil. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో జేబీ వాన్ ఎల్మాంట్ ఏం చేసిండు, డిస్ప్రూవ్ చేసిండు. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న కంక్లూజన్ ఇచ్చిండు. మరి మాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందబ్బా, ఈ ప్లాంట్ ఇట్లానే ఉంది, ఈ ప్లాట్ లోనే ఉంది, మరి కొత్త ఎవరైనా వచ్చి మ్యాజిక్ చేసారా, దేవుడు వచ్చి మ్యాజిక్ చేసాడు? నో నో నో, నథింగ్ యాజ్ గాడ్, నథింగ్ యాజ్ లైక్ దట్. there is some science behind it. ఏమని చెప్పిండు జేబీ.వాన్ ఎల్మాంట్, మనం ఇక్కడ వాటర్ పోస్తాం కదా, from that water which we are giving into the soil, this plant has gained mass. This is what told by J.B.Van Helmont. J.B.Van Helmont ఏమని చెప్పిండు, సాయిల్ దీని కాదు, మనం పోసే వాటర్ ని తీసుకొని మాస్ పెరుగుతుంది. అంటే మనం ఇచ్చిన వాటర్ ని బట్టి ఎంత వాటర్ ఇచ్చినామో అంత మాస్ పెరుగుతుంది అన్నాడు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ట్రూత్. నేను చెప్పిన ఇంతకుముందు ఏ డిస్కవరీ అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఇమీడియట్ గా అప్పుడే ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్పడానికి వస్తుందా? నో, నో బడీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్. వాటర్ కన్స్యూమ్ చేసుకుని పెరిగితే ఫోటోసింథసిస్ అంటారా దాన్ని? నో. సో ఈవెన్ J.B.Van Helmont hasn't proved that photosynthesis is being taken place in this plant. ఈ ప్లాంట్ లోపల ఫోటోసింథసిస్ అయితే చెప్పలే. ఏం చెప్పినాడు, ఓన్లీ వాటర్ తీసుకొని పెరుగుతుంది అని చెప్పిండు. అయితే యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్. దీని తర్వాత దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ సైంటిస్ట్ హూ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ అపాన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మిస్టరీ ఆఫ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఎట్లా ప్లాంట్ ఎలా పెరిగింది అన్న దాని మీద అందరూ ఆలోచించడం స్టార్ట్. ఓన్లీ వాటర్ పోస్తే పెరుగుతుందా? సో there will be some, I mean what we say, experiments where they will be weighing మనం ఎంత వాటర్ పోస్తున్నాం, ప్లాంట్ ఎంత మాస్ పెరుగుతుంది, ఇది కూడా ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసే సైంటిస్ట్. సో ఈవెన్ దెన్ దే ఆర్ unable to crack this. ఓన్లీ వాటర్ ద్వారా పెరగట్లేదు. సో there are something which is being take place within the plant. అప్పటికి తెలియదు అని చెప్పిన 18th centuryలో ఎట్లా అవుతుంది ప్లాంట్, ఎట్లా గ్రో అవుతుంది అనేది తెలియదు. ఎవరికి వాళ్ళు అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇవాళ మనం వింటున్న ఫోటోసింథసిస్ దగ్గరకు వచ్చినాం మనం. సో అలాగే ఈ ప్రాసెస్ లో C.B.Van Neil అని ఒక సైంటిస్ట్ వచ్చింది. J.B.Van Helmont తర్వాత C.B.Van Neil అని ఒక సైంటిస్ట్ వచ్చింది. He has proved that the plant will take up this water. Plant will take up this water and it will give out oxygen. Plant water ni తీసుకొని ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి H2O కదా వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే, you know water molecule is H2O. ఈ H2O నుంచి what it will do is it will separate out oxygen and it will liberate out into the environment. This is what told by C.B.Van Neil. C.B.Van Neil ఒక general, what we say, he has given a general equation and he has proved that plant will take up water and give out oxygen by breaking down this using light energy. Now we shall see some basics about photosynthesis. Etla photosynthesis gurinchi cheppunna. First of all we must know what is exactly photosynthesis. Then after knowing the basic thing about photosynthesis, then we will get into each thing. Ante ippudu photosynthesis jaragalante meeku andarki telusu kabatti I am reiterating it. CO2 ఫోటోసింథసిస్ కావాలంటే CO2 ఉండాలి, CO2 తో పాటు వాటర్ ఉండాలి, వాటర్ తో పాటు సన్లైట్ ఉండాలి. ఈ మూడు ఉన్నా కూడా ప్లాంట్ లోపల క్లోరోఫిల్ ఉండాలి. సో దేర్ ఆర్ 4 important things which are very much necessary to carry out this photosynthesis. సో ఫోటోసింథసిస్ గురించి ఒకసారి చదువుకుందాం. ఆ తర్వాత how exactly scientists has proved CO2 essential అని ఎట్లా ప్రూవ్ చేశారు, వాటర్ ఎసెన్షియల్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేసిరు, ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుందని ఎలా ప్రూవ్ చేసిరు, స్టార్చ్ ఫామ్ అవుతుందని ఎలా ప్రూవ్ చేసిరు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ చాప్టర్. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత డీటెయిల్డ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ జస్ట్ బిట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ మాత్రమే తెలుసుకోబోతున్నాం మనం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ we shall get into deep and deeper parts of this photosynthesis such that you will enjoy this class further. సో ఇవాళ ఫోటోసింథసిస్ ఇంట్రడక్షన్ అని చెప్పాను. సో ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ చేసుకున్నాం కదా, ఓన్లీ లైట్ నుంచి వస్తుందా, లైట్ ఒకటి తీసుకున్నంత మాత్రాన, లైట్ కన్స్యూమ్ చేసినంత మాత్రాన ఫుడ్ ఫామ్ అవుతుందా, ఫామ్ అవ్వదు. దానికి ఏమేమి కావాలని చెప్పినా నేను, CO2 కావాలి,
Along with that, you need water, and it happens in the presence of, see, I'm not balancing it, okay. So I'm just writing, see, equation ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలో నేను రాసే పద్ధతిని చూస్తే మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఈక్వేషన్. నో నీడ్ టు బై హార్డ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్. ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి అనేది తెలిస్తే చాలు. సో దిస్ ఈస్ carbon dioxide and water gives rise to glucose C6H12O6 plus O2. So this is what CO2 plus H2O gives rise to C6H12O6 plus O2. But you have to remember one thing, whatever you give it to the plant ki ichina water mottam consume cheskodu. Ante if you give 12 molecules of water, remember I am balancing it out. Now I am balancing it out. No 12 molecules of water iste 12 molecules of water తాగదు. మనకు కూడా ఇప్పుడు ఒక జగ్ లో వాటర్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, జగ్ లో వాటర్ ఇచ్చేస్తే ఒక హాఫ్ జగ్ తాగేసి హాఫ్ జగ్ ఇస్తే మనం హాఫ్ జగ్ ఇచ్చినట్ట? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద మీనింగ్. యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ రావడం మన దగ్గర ఫుల్ జగ్ వస్తే హాఫ్ జగ్ మనం అక్కడ ఇచ్చినాం. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు 12 H2O మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఆ 12 లోపల నుంచి ఎన్ని 6 కన్జ్యూమ్ చేసేసి 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ని మళ్ళీ ఇట్ విల్ లిబరేట్ అవుట్ టు ద environment. Next, 6 CO2. See, you know balancing. If you know CO2 plus H2O gives rise to C6H12O6 plus O2 plus 6H2O, then you can simply balance this equation. 6 CO2 plus 12 H2O gives rise to C6H12O6, 6 O2 plus 6 H2O. So this was exactly the equation. You must not forget to write sunlight and chlorophyll. I already told you while we were discussing chemical equations in physical sciences lo chemical equations chapter discuss చేసుకున్నప్పుడు I already told you whatever the conditions you are giving to to make that reaction take place, those conditions would be written upon the arrow sign మీద మనం కండిషన్స్ రాస్తామని చెప్పిన. ప్రెషర్ కావచ్చు, టెంపరేచర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కండిషన్, క్యాటలిస్ట్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కండిషన్ కావచ్చు, ఆల్ విచ్ ఎవర్ ద కండిషన్స్ which are necessary to ensure that reaction takes place, that is mentioned upon the arrow mark. Now you see, this is the equation. From this equation I am going to define the photosynthesis, the plant in which the chlorophyll is present. It consumes sunlight. In the presence of sunlight, it consumes water and CO2 to prepare glucose and oxygen. So this is what photosynthesis is. But this reaction was not given initially in the balanced equation, in the perfect equation first ivala. It is also a step by step process. ఇంత ముందు C.B.Van Neil గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం. So C.B.Van Neil first equation ఇచ్చిండు. What is that equation? It was balanced equation, but not the full part of the photosynthesis, full reaction of the photosynthesis. మొత్తం రియాక్షన్, photosynthesis మొత్తం రియాక్షన్ ఇవ్వలేదు. It has several intermediary steps. మనం photosynthesis గురించి డీటెయిల్ గా, see, photosynthesis consists of two different reactions, like light reaction అని, dark reaction అని, ఇట్లా different types of reactions. దాంట్లోనే intermediate steps ఉన్నాయి, దాంట్లోనే intermediates ఫామ్ అవుతాయి, చాలా different products ఫామ్ అవుతాయి. వాటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు you will get to know how big the photosynthesis process is. So now in this single equation was not given at first itself. First C.B.Van Neil ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు, ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్స్ యు టు రైట్ ద chemical equation of photosynthesis, this is the equation which we have written previously. That is what you have to write. Now we are going to see what C.B.Van Neil has given. C.B.Van Neil has told that if one molecule of carbohydrate is formed, one molecule of carbohydrate ni etla fixation ayya ante CH2O అని రాసుకున్నాడు. One molecule of carbohydrate. If one molecule of carbohydrate is formed, then one molecule of oxygen could be liberated out. One molecule of oxygen could be liberated out. That's what given by C.B.Van Neil. On consuming, etla mani ఏది కన్స్యూమ్ చేసి వస్తాయి ఇవి, what exactly happens? ఒక CO2 molecule plus
two H2O molecules. One carbohydrate molecule. Remember, the statement I am writing in a different manner. First reactants rashi, tarvata products rayadlen. You try to see how exactly I am defining this particular reaction in order to form one carbohydrate. One carbohydrate formed avalante. When one carbohydrate is formed, when one carbohydrate molecule is formed by the plant, then it will liberate one oxygen molecule by consuming. H2O molecules won't be consumed by the plant. So that is the reason one H2O would be given out. So if you see here, it is a balanced equation, but it is not complete photosynthesis equation. It's a balanced equation. If you see one carbon, four hydrogens, three oxygens. It's a balanced. I mean, not four oxygens. Yeah, 1, 2, 1, 4 oxygens. So it's a balanced equation, but it is not complete reaction of photosynthesis. Why? Because this one carbohydrate molecule won't be, I mean, stopped at that position. Photosynthesis ఈ ఒక carbohydrate molecule రాగానే ఆగిపోదు. ఒక cycle complete అయినంటే ఒక glucose molecule form అవుతుంది photosynthesis process లో. That is the reason this was not the full reaction. The full reaction was given by Robert Hill. ఎవరు ఇచ్చినారన్న full reaction? Robert Hill. ఇంతకుముందు మనం రాసిన రియాక్షన్ ఎవరు ఇచ్చినారంటే Robert Hill. That equation again I am writing. This equation was given by C.B.Van Neil. C.B.Van Neil ఈ రియాక్షన్ ఇస్తే ఈ రియాక్షన్ మనం రాయబోయే ఈక్వేషన్ ఎవరు ఇచ్చినారు? రాబర్ట్ హిల్ ఇచ్చినారు. 6CO2 plus 12H2O, sorry, 12H2O in the presence of sunlight, chlorophyll. What exactly forms? C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So this is the entire chemical equation of photosynthesis, but this was the initial reaction which was given by C.B.Van Neil. So ఈ photosynthesis process లో మరి C.B.Van Neil ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చి ఊరుకున్నారా? ఊరుకోలేదు. He has given a important step. ఏ స్టెప్ నేను చెప్పిన కదా, వాటర్ మాలిక్యూల్ నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది అని చెప్పింది ఎవరు? C.B.Van Neil. మరి ఎట్లా గుర్తుపట్టిండు? దేర్ మస్ట్ బి సమ్ యాక్టివిటీ. ఏదో సింపుల్ ఇట్లా చెప్పేస్తాడా? వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకొని దాని నుంచి O2 రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈజీగా చెప్పేస్తాడా C.B.Van Neil? No. He has performed one superb experiment. I am going to tell you now. So see. So what is that activity he has performed to say that the plants perform photosynthesis and liberate oxygen? So instead of water, C.B.Van Neil has did one simple thing. Instead of providing water, he has given hydrogen sulfide to the plant. Em chesindu? Hydrogen sulfide ఇచ్చిండు. వాటర్ ఇచ్చే బదులు ఏమి ఇచ్చిండు? హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇచ్చిండు. హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ యాక్చువల్గా వాటర్ ఇస్తే ఏమైంది? రిమెంబర్, C.B.Van Neil ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నాడు? వాటర్ నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుందని ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు H2O మాలిక్యూల్స్ ఇస్తే అంటే వాటర్ పోస్తే ఆక్సిజన్ బయటకు వస్తుంది, రైట్? H2S ఇస్తే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇస్తే ఏం రావాలి? సల్ఫర్ గ్యాస్ బయటికి రావాలి కదా. So this is what he has seen. Just he has changed the molecule water from hydrogen sulfide, I mean water to hydrogen sulfide. Then he was able to observe that it is giving out elementary sulfur, that is sulfur gas. Nature lo sulfur gas ga exist అయితే చూసినా అట్లా sulfur gas ని బయటికి ఇస్తుంది. So you can say from this activity he has proved that the water molecule will be used to give out oxygen, and he has performed experiments upon purple sulfur bacteria. C.B.Van Neil ఏం చేసిన? purple sulfur bacteria మీద కూడా యాక్టివిటీస్ చేసింది. So what exactly he has performed upon this bacteria? purple sulfur bacteria మీద ఏం యాక్టివిటీ చేసిందయ్యా అంటే he has incidented different lights. He has incidented different lights, and he has seen how exactly the photosynthesis is going on in these bacteria.
సి అన్న బ్యాక్టీరియాస్ ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ చేస్తే ఆర్కే బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయి, చాలా పాతకాలం నాటి బ్యాక్టీరియాస్. సమ్ బ్యాక్టీరియాస్ దే వుడ్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ photosynthesis, and he proved that light is very very important by using this particular purple sulfur bacteria. That's all for today. Tomorrow we are going to learn some interesting activities where you can prove that starch is liberated, starch produce avutundi ani you can prove that CO2 is necessary, and all these elements, important elements, CO2, water important ani, sunlight important ani, తర్వాత స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని, ఇవన్నిటిని ఈక్వేషన్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని ప్రూవ్ చేయడానికి, ఇక్కడ సైడ్ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అయినాయని, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నవన్నీ యూజ్ అవుతున్నాయి అని ప్రూవ్ చేయడానికి యాక్టివిటీస్ చదువుకుంటాం మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో. సో కీప్ రీడింగ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, డోంట్ ఇగ్నోర్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చదవండి. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈజ్ లిటిల్ క్వాంటిటీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. నేను చెప్పిన రోజే అట్లాగే తీసి చదువుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. చెప్పిన నిన్ననే హౌ టు గెట్ 10/10 ఇన్ సైన్స్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో చేసిన, దాంట్లో మీకు క్లియర్ గా చెప్పిన డైలీ టార్గెట్స్ ఉండాలి. రోజు కొంచెం 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 చదువుకోండి. 1 week యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఎనార్మస్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యువర్ సబ్జెక్ట్. రోజు కొంచెం చదవడం వల్ల 1 week లో మీరు ఎంత చదువుకున్నారో చూసుకుంటే యూ విల్ ఫీల్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ స్టడీస్. సో డోంట్ ఇగ్నోర్ రీడింగ్ డైలీ చదివితే one day you will see the fruits of that habit in daily. So kindly read daily. Bye bye.